ఇప్పుడు సినిమాల్లో కూడా మన బ్యాచ్ లో అందరూ సినిమాల కన్నా ఎక్కువ వెరీ డైనమిక్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి కొంతమందికి అయితే కదా. సో ఇప్పుడు చెప్పు, ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా క్యాస్ట్ లో డిఫరెంట్ ఇద్దరివి కదా. సో ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీస్, వాళ్ళకి అసలు ఇంట్లో ఐడియా కూడా లేదు కదా మీరు ఇట్లాగా ఉన్నారు తిరుగుతున్నారు అట్లా అని కూడా తెలియదు ఎవరికి. ఎవరు తెలియదు. సో I'll give you 5 things that are different between both our families, right? మా ఇంట్లో వాళ్ళు very traditional from the village, very conservative family. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటంటే they had this communist party affiliation going on in their family. Communist mindset ఉంది. సో అందుకే సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువ ఉండేవాడి దగ్గర తీసుకోవాలి, తక్కువ ఉండేవాడికి ఇవ్వాలి, మొత్తానికి అందరూ షేర్ చేసుకోవాలి, కమ్యూనిటీ అంతా కలిసి ఉండాలి మొత్తానికి. ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఐడియాలజీతో వాళ్ళు పెరిగారు మొత్తానికి. సో వాళ్ళ ఇంట్లో అదే క్యాస్ట్, ఇదే పీపుల్, ఇదే పెళ్లి చేసుకోవాలి అలా ఏం లేదు మొత్తానికి. మై వైఫ్స్ ఫాదర్, మా మామయ్య గారు, హీఈస్ ఫ్రమ్ బొందేల్ఖండ్, దట్ ఈస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ సమ్వేర్. And my wife's mom, మా అత్తగారు basically she is from Kerala. సో వాళ్ళు అసలు ఇండియా అంటే ఆంధ్ర వాళ్ళు కాదు, ఆంధ్ర వాళ్ళు కానే కాదు మొత్తానికి. సో దే బోత్, సో దట్స్ హౌ వాళ్ళ అలయన్స్ అలా జరిగింది మొత్తానికి, అలా పెళ్లి చేస్తున్నారు మొత్తానికి. అగైన్ హౌ డిడ్ హీ నో అబౌట్ దట్ రిలేషన్షిప్? మా తాతగారు, సుధా వాళ్ళ తాతగారు సమ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో సమ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ కొడుకు సంథింగ్ అలా అనమాట. అలాగా ఎలియన్స్ పట్టుకొచ్చి దే ఆర్ ఓపెన్, దే ఆర్ completely open into doing కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గురించి నాకు ఎందుకంటే మా డాడీకి ఐడియాలజీ ఉండింది కాలేజ్ డేస్ లో కొన్ని రోజులు. సో కార్ల్ మార్క్స్ బుక్స్ అవన్నీ ఉండే, నాకు కూడా కొంచెం మైండ్ సెట్ ఉండింది చిన్నప్పుడు, అంటే తెలుసు అట్లీస్ట్. కరెక్ట్. సో అది డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మా ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ కి డిఫరెన్స్, నా మోడల్ లా బిల్డ్ అయింది నా మైండ్ లో అంతా. డాడ్ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవుట్ సైడ్ ద హౌస్ అండ్ మామ్ యూస్ టు స్టే ఇన్ ద హౌస్ అండ్ డూ ద వర్క్, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిల్డ్. బట్ వాళ్ళ హౌస్ లో ఫాదర్ అనే పర్సన్ లేరు కాబట్టి వాళ్ళ మామ్ ప్లేడ్ దట్ రోల్ ఆఫ్ ఫాదర్. both father and mother. So she used to go out and do work and everything and then bring that money, financial stability. And her mom, which is Sudha's grandmom, used to do the cooking and cleaning and everything, taking care of everybody inside the family. So that was the setting they had. And then there is no rhyme and rhythm, there is no discipline, there is nothing. People just did whatever they want to do. And Sudha was raised in like 3-4 houses. మామయ్యలు ఉండేవాళ్ళు, మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఇంట్లో ఒక 1 year, ఇంకో ఇంట్లో 1 year, ఇంకో ఇంట్లో, అలా మొత్తం అంతా షీ యూస్ టు గో అరౌండ్ హౌసెస్. దట్ ఈస్ హర్ లైఫ్. అండ్ పేరెంట్స్ ఎవరు అంటే వాళ్ళ మామయ్యలే పేరెంట్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మోడల్ దట్ షీ హాస్ సీన్. వాళ్ళ మమ్మీ జాబ్ తో స్ట్రగుల్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ మా పిల్లల్ని వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేశారు, వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడానికి వాళ్ళ అమ్మకి టేక్ కేర్ చేశారు. సో వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కాదా? సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్, ఐ థింక్ లాంగ్ బిఫోర్, వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్కడ పుట్టారు అంటే విజయనగరం. Okay. But what are the roots from where he came? That's Bundelkhand. Okay. So అక్కడి నుంచి ఇమిగ్రేట్ అయిపోయారు ఇక్కడికి మన ఆంధ్రాకి జనరేషన్ ముందల. Correct. సో తెలుగులాగే తెలుగు వచ్చు అంతా. తెలుగు మాట్లాడతారు. వైజాగ్ తెలుగు, అనకాపల్లి తెలుగు, విజయనగరం తెలుగు. సో వాళ్ళే అదే తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు. సో మోడల్స్ ఫ్యామిలీస్ కదా ఇప్పుడు. Contrasting families, yeah. And on top of it ఏంటంటే వాళ్ళ మామయ్య who is staying in USA at that time, he used to be this person who supported her education గానీ లేకపోతే well being గానీ ఇంట్లో మెయింటెనెన్స్, ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్ గానీ మొత్తం అంతా he was taking care of them from USA. Okay. మాకేంటంటే typically our family, my father used to work and bring that money and then it's in our family interest, whatever it is. But తన ఏంటంటే తన ఫ్యామిలీ సెటప్ అంతా she is mixed with a bunch of families. ఉమ్మడి కుటుంబం అంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండేది అనమాట. సో కైండ్ ఆఫ్ మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హౌ వి బోత్ స్పెంట్ అవర్ చైల్డ్హుడ్. సో నేను మా ఫాదర్ అంటే భయం కాబట్టి నాకు ఈ మొత్తం మా ఇద్దరు రిలేషన్షిప్ ని లాస్ట్ వరకు నేను ఐ కెప్ట్ ఇట్ ఎ సీక్రెట్. ఓన్లీ ఐ నో అండ్ దెన్ సుధా నోస్ అండ్ దెన్ బంచ్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ నో, కానీ నోబడి ఎల్స్ నోస్ అవుట్ ఆఫ్ చెన్నై. సో కానీ మా ఫాదర్ ఫైనల్ గా నేను అమెరికాకి వెళ్ళిపోతున్నాను 2003 అంటే దెన్ దే వాంటెడ్ టు కమ్ సీ మీ. సో they came and then I had to put them in Sudha's house because that is the closest house which has most of stuff that everybody can be taken care. So అక్కడ ఉంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది, ఏంటి మొత్తం అందరికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో పాటు ఉంటున్నాడు కదా, ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటున్నాడు, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, కొంచెం డౌట్ గా ఉంది మొత్తానికి. నేను అలా మొత్తం ఆ మాట దాటేసి ఫైనల్ గా ఏరోప్లేన్ ఎక్కే ముందు అప్పుడు చెప్పాను, నేను పెళ్లి చేసుకుంటే ఓన్లీ సుధానే చేసుకుంటాను,
లాస్ట్ 3 years గా మేము లవ్ చేసుకుంటున్నాము. యా మీకు కైండ్ ఆఫ్ అర్థమై ఉంటది అంటే నాకు కైండ్ ఆఫ్ డౌట్ ఉంది. యా బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ యూ టోల్డ్ అట్లీస్ట్ నౌ అని చెప్పి మై డాడ్ వాజ్ లైక్ ఈ టుక్ ఏ స్టెప్ బ్యాక్. ఎందుకంటే హీ సా దట్ వీళ్ళు కంపాటబుల్ అంత కాదేమో ఈ లైఫ్ స్ట్రగుల్ గ్యారంటీ. కానీ మా డాడీకి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాంట్లో. అది క్యాస్ట్ అంటే ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఎ గర్ల్ ఇన్ ద సేమ్ క్యాస్ట్, ఎస్పెషల్లీ బికాస్ మై సిస్టర్ వాజ్ నాట్ మ్యారీడ్ బై ద టైమ్ ఐ టోల్డ్ దెమ్. సిస్టర్ ఇంకా పెళ్లి అవ్వలేదు. ఓకే. సో మా డాడీకి బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్ ఏంటంటే ఈడు వేరే క్యాస్ట్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే సిస్టర్ కి ఎలా పెళ్లి అవుతుంది. అంతే కదా. సో అంత తప్పితే ఈస్ నాట్ లైక్ ఈస్ అగెన్స్ట్ క్యాస్ట్, దట్స్ నాట్ హిస్ ఇన్ హిస్ మైండ్. ఎందుకంటే మా డాడీకి పెళ్లి చేసినప్పుడు కూడా కపుల్ ఆఫ్ సంబంధాలు యాక్చువల్లీ వేరే క్యాస్ట్ నుంచి వస్తే హీ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్. వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ మైండ్ సెట్ ఉంది, బ్రాడ్ మరి ఉంది. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. కాదు ఎడ్యుకేటెడ్ కదా, కొంచెం బ్రాడ్ మైండ్ సెట్ ఉంది. సో క్యాస్ట్ అనేది పర్టికులారిటీ మా ఇంట్లో ఉందంటే ఐ డోంట్ సే దట్. మై డాడ్స్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ దట్ టైమ్ వాజ్ చెల్లికి ఎలా పెళ్లి అవుతుంది అనేది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో బట్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ దిస్ గర్ల్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, వెదర్ మేబీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ట్రాప్డ్. ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్లు మా డాడీకి ఇప్పుడు ఉండేవి. ఎందుకంటే యాజ్ ఐ సెడ్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు 2-3 లవ్ లెటర్స్ దొరికిపోయి నా బిహేవియర్ చూసి మేబీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ పాత్ వేర్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ డైరెక్షన్ అని అనుకున్నారు మొత్తానికి ఆ టైంలో. సో his thought process was to check out whether she is the right person or not. So tanu em chesarante while Sudha is there, he went around people and then asked what is that personality she is and Ranjit Sudha ela unnaru adigite వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ సుధాకే చెప్పారు ఏంటి మీ మామగారు ఫ్యూచర్ మామగారు వచ్చి మాకు వచ్చి క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు మొత్తానికి అడిగితే. దెన్ షీ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇరిటేటెడ్. నచ్చదు కదా, నన్ను అడగాలి, నన్ను అడగకుండా నేను చెప్పంగానే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిని అడగడం ఏంటి నాకు అర్థం కాదని షీ వాస్ కంప్లీట్. ఐ డోంట్ సే anything wrong on her part. I should have done a better job of introducing her completely and then telling about her family and everything, then leave to US. I did the mistake. I do not have the balls to stand up and say this is what I want to do. And నాకు అప్పుడు ధైర్యం ఉండేది కాదు. In front of father, I definitely say. So ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే ధైర్యంగా మాట్లాడాలి, ఈ సాల్వ్ చేయాలి అన్నది నేను చేయకపోవడం వల్ల she did all the work for me. She sat them down, she explained them why it is important we both have to marry, how she can help with the family and set of things. మా ఇంట్లోనే కాకుండా she also did the same work on her family side also. I actually didn't go and talk to her father or mother or whatever it is. Later it happened, but even before I could talk, she already went and told her mom that if I'm going to marry, I'm going to marry Ranjit only. నీ అభిప్రాయం ఏంటి, నీ ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్దగా నో చెప్పలేదు. ఓకే, he's a good person, we already saw him, I don't have a problem అన్నట్టు చెప్పేశారు. బట్ నీకు ఫాదర్ ఫిగర్ మామయ్య కాబట్టి యుఎస్ కి వెళ్తున్నావు కాబట్టి మామయ్యని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మామయ్యకి ఓకే అయితే నాకు ఓకే, వాళ్ళ మమ్మీ వదిలేశారు. సో వాళ్ళ మావయ్యకి ఒప్పించడం, వాళ్ళ మావయ్యతో గొడవ అయితే మొత్తం అంతా స్మూత్ అని చేయడం. పెళ్లి అయ్యింది ఎందుకు అంటే షీఈస్ ద వన్ హూ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆల్ ద టాకింగ్ దట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ అ మ్యారేజ్ టు కంక్లూడ్, షీ డిడ్ ఆల్ ద వర్క్. ఓకే, సో అందరిని కన్విన్స్ చేసింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యూజువల్లీ ఏంటి అబ్బాయి ఉన్నారా అప్పుడు మాట్లాడటానికి, నువ్వెవరు మాతో మాట్లాడటానికి అనలేదు. యా అట్లీస్ట్ వాళ్ళు మంచిగా ఒక 2-3 hours మేబీ కోపంగా ఉండుంటారేమో, కానీ తర్వాత వాళ్ళు కూడా స్లో డౌన్ అయ్యి యా ఐ థింక్ నాకు అంటే చాలా ఇష్టం అన్నట్టే ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఐ మీన్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ యూ కెన్ పాయింట్ అబౌట్ హర్. షీఈస్ లైక్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఫర్ మీ, లైక్ ఏంజెల్. So నాకైతే కన్సర్న్ లేదు, బట్ ఇట్ డి నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో టు రియలైజ్, బట్ అగైన్ దేర్ హోల్ ప్రాబ్లమ్ వాజ్ సిస్టర్స్ మ్యారేజ్ డెఫినెట్లీ. అండ్ దెన్ మోడల్ ఎక్కడ డిఫరెంట్ అయిందంటే మా డాడీకి he is only used to seeing women in the community in our caste where they are little submissive, they are only listening to their husband, they are doing whatever husband says. That is what he has also seen. And unfortunately Sudha is nowhere close to that. Exactly. She listens to me definitely, but she has her own thought process and she has to wait to run things, and she is very professional, very dynamic, very యాక్టివ్ పర్సన్. సో తనకి నచ్చదు అలాగా అమ్మాయిల్ని అలాగా ఇంట్లోనే ఉండాలి అనేటట్టు చూస్తే తనకి she gets some kind of crazy emotion out of it. Yeah, సో తనకు she used to express that openly. ఎవరు మా డాడీతో అలా మాట్లాడరు మా ఇంట్లో బేసికలీ, బట్ she is the only one who will sit him down and explain to him, no, this is not who I am, this is how I want to be, this is what I want to do, and she used to be very open about it. That was for my daddy, it was a setback. కొంచెం టైం పట్టింది రియలైజ్ చేయడానికి. యా నాకు ఎగ్నెస్ట్ గా మాట్లాడేది, నాకు పెట్టేది ఎవరు లేరు, సుధా వస్తే నేను ఫుల్ గా కంట్రోల్ చేసేస్తాను మొత్తానికి.
వెరీ డామినేటింగ్ విమెన్ అని చెప్పి నిన్ను కూడా కంట్రోల్ చేసేస్తదేమో, అంటే ఇంకా నీకేమి వాయిస్ లేకుండా అయిపోతుందేమో అని ఒక భయం ఉంటుందేమో అప్పుడు ఏజ్ లో. Yeah, but Sudha never takes it that way, honestly speaking, because I'm being very candid in this conversation, right? There is a similarity, there is a saying somewhere, shorter people, they're very opinionated, very opinionated. Okay, so taller people, they don't really care, they'll just follow along, they are probably followers, they just like to go take it easy. But shorter people are opinionated ఎందుకంటే అదొక kind of emotion that starts inside them, because I'm short, because nobody is going to respect me, I have to be very strong in my decisions అని something ఏదో ఉంటది మొత్తానికి. సో దానివల్ల I honestly attention seeking very opinionated. సో దానివల్ల ఏంటంటే Sudha just definitely follows me. I know she has a big voice and she'll tell me, try to explain things to me, but ultimately decisions are taken by me. So she never want to subdue you or anything, right? She's a good person, right? She just want to be like equal and then be respectful for everybody. తెలీదు, చాలా మందికి తెలీదు. బై ద పర్సనాలిటీస్, ఫిజికల్ పర్సనాలిటీస్ చూస్తే మా ఇద్దరికి షీఈస్ వెరీ డామినేటింగ్, ఈజ్ వెరీ సబ్మిసివ్ అన్నట్టే కనపడతాం. కానీ ట్రూగా అది కాదు. బేసికలీ దట్స్ నాట్ ద వే. షీ యాక్చువల్లీ లిసన్స్ టు మీ వెరీ వెల్. షీల్ గివ్ హర్ ఒపీనియన్, షీల్ ట్రై టు లిసన్ టు మీ ఈవెన్ దో షీ టాక్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హర్ misopinion or disopinion, but she'll again give value to the word I say and then the direction I want. So నీకు నచ్చితేనే అది చేస్తారు ఏదైనా సరే. You have a నచ్చితేనే చేస్తారు. నచ్చకుండా ఏం చేయదు, నచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టదు. నాకు ఇచ్చిన తర్వాత. సో దట్ అగైన్ ఇన్స్పిరేషన్ కంటూ వస్తే దట్స్ వన్ థింగ్ దట్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ మీ అలాట్. షీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఈవెన్ దో షీ ఈస్ మచ్ బెటర్ ఆఫ్ ఇన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్, ఈక్వల్లీ ఎడ్యుకేటెడ్, ఈక్వల్లీ టాలెంటెడ్, ఈక్వల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ లో ఉన్నా సరే she again gives respect to my word and my opinion and my things. అది నేను చేయలేదు ఎప్పుడు. బట్ షీ జస్ట్ one person who always inspired me, like you have to be like this, empathy అంటే ఏంటి, empathy building అంటే ఏంటి, how should we do it అనేది. she is one person who always went above and beyond to show how you have to be with people. So that's one character trait I like in each other, I guess. Like whatever you don't have, she brings in, and then she doesn't have, you bring in, like that. Absolutely. Yeah, that's very good point you said. And again నాకు సో మా ఫ్యామిలీలో మా ఇద్దరికి ఒక కాన్వర్జేషన్ ఎప్పుడు అవుతుంది మొత్తానికి, వాట్ ఈస్ ద రోల్ we both play for each other అంటే నేను చెప్తాను ఇప్పుడే. మనం we are not complimenting each other all the time. Even though we are not complimenting each other all the time, we kind of have to be like this only to make this family survive, to make this a sustainable path. This is how we have to be. So opinion differences unna, personality differences unna, the she actually fills up deficiencies on my side, I fill up deficiencies on her side. I'll tell you one big important thing, right? Being short and getting a very nice person like Sudha was something that has moved things. I mean, she's doing a sacrifice. Now, women ki husband has to be taller, has to be good looking, and especially how beautiful she is, she will feel that in a heart of hearts and say, this is how I want it to be. Can she sacrificing that? Endukante whatever sequence of events happens, we fell in love with each other, and then we wanted to be together into a family relationship. We want to take that relationship to the next level. So then she had to sacrifice something. What did she sacrifice? Ante that's exactly what that she's expecting her husband to be taller, smarter. Not smarter definitely is there, but good looking. Even I'm good looking definitely. Good looking, I'm just saying one deficiency I have. But just only the height part, right? That is sacrifice. So naakentante she is very kind hearted, very empathizing with others. Her nature is very well, but she was born and brought up in an environment where she didn't get to play the role of a daughter. She played the role of a elder son or a father figure, because she's taking care of all the responsibilities and everything. So in the process, because she was raised like that, she did not have enough time and enough resources to be
putting her energy towards cooking or running the family or running things in a certain way in the house, avanni tanu sideline చేసేసింది basically. Because she can only do so much as a human being, right? So her interests are, నేను బాగా చదువుకోవాలి, ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలి, రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. So kind of she came up with that efficiency. Running the family is not her like best trait. She helps a lot, but she cannot be in that decisive position to say I can run this family. సో ద రీజన్ నేను ఎందుకు నిన్ను అడిగాను అంటే, మన జనరేషన్ లో అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది డ్యూయల్ కెరియర్. మన అట్లీస్ట్ ముందలంతా ట్రెడిషనల్ రోల్సే కదా. సో మన అప్పటి నుంచి ఇద్దరు వర్క్ చేయాలి అలా స్టార్ట్ అయింది. కానీ మెన్ ఈ ట్రెడిషనల్ రోల్స్ చూసి దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్. అంటే డబ్బులు ఫైనాన్షియల్ గా అయితే ఓకే, వర్క్ చేయాలి, కానీ ఉమెనే మొత్తం అన్ని నార్మల్ ట్రెడిషనల్ ఉమెన్ ఏవి చేయాలో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండే కదా. చాలా మందికి ఆ మైండ్ సెట్ మారటానికి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అంటే మనం అలా పెరిగాం కదా. సో నువ్వు ఇప్పుడు అందుకనే నీ చేత అవన్నీ అడిగాను అనమాట. ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ ఇన్స్పైరింగ్ రంజిత్. నువ్వు అవి రోల్స్ తీసుకోవటమే కాకుండా యు ఆర్ లైక్ ఓపెన్లీ లైక్ అప్రిషియేటివ్ ఆఫ్ యువర్ వైఫ్ కూడా కదా. అవి చెయ్యలేనందుకు కూడా యు ఆర్ నాట్ లైక్ థింకింగ్ దట్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్ థింగ్ దట్ నా వైఫ్ ట్రెడిషనల్ గా వీళ్ళు చేయట్లేదు అనకుండా, ప్లస్ నువ్వు యు గేవ్ దట్ ఫ్రీడమ్ టు హర్ అండ్ ఆల్సో యు ఫిల్డ్ దట్ రోల్, రైట్? And also you are openly saying I inspire from my wife, even though అంటే ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ గా చాలా మంది ఎంత బాగా ఉన్నా కూడా ఊరు అందరు బయట వాళ్ళ అమ్మాయిల్ని లేకపోతే వేరే అందరినీ పొగుడతారు, కానీ ఇంట్లో వైఫ్ లో ఎంత ఉన్నా కూడా టాలెంట్ అది ఒప్పుకోవటం అనేది దట్స్ నాట్ దేర్, రైట్? అట్లీస్ట్ లైక్ మనకి చాలా కష్టం. అది లోపల ఉండుంటదేమో, అది బయటికి కూడా చెప్పాలి కదా. చెప్తేనే కదా నీ పిల్లలకి రేపు పొద్దున్న నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అది. సో అందుకని అడిగాను నీకు ఇవన్నీ, ఎందుకంటే ఐ సా దట్ రియల్లీ గుడ్ క్వాలిటీ ఇన్ యూ టు అడాప్ట్ అండ్ ఆల్సో ప్లే దట్ మదర్ ఫిగర్. నీ ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు తన చేయాల్సింది నీ పిల్లలకి నువ్వు చేస్తున్నావు కదా. అంటే ఫస్ట్ నీ దగ్గరే వస్తున్నారు కదా, కుకింగ్ అయినా లేకపోతే ఆ లీడింగ్ అయినా సరే. సో దాట్స్ వై ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్. అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ ఓకే విత్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్ గా యు ఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ టు, రైట్? అండ్ దెన్ యు ఆర్ లైక్ ఓకే విత్ ఇట్. సో అందుకని దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద జనరేషన్ టు సీ దట్. సో అలా వర్కౌట్ అయింది మాకు బేసికల్. అంటే డెస్టినీ మమ్మల్ని కలిపినప్పుడు క్లియర్లీ హ్యాడ్ అ థాట్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ సుధా వర్ టు బి ఇన్ దట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్ సెట్ అండ్ వాట్ షీ వాజ్ డూయింగ్ అంటిల్ దట్ టైమ్ 21 తర్వాత, there is no other person better than me who would be able to survive a family. Exactly. మా ఇద్దరికి అలా సెట్ అయింది, కరెక్ట్ గా సెట్ అయింది అది. అందుకనే తనకి కూడా యు ఆర్ లైక్ ఎ వెరీ గుడ్ పార్ట్నర్ దట్ షీ కెన్ లైక్ గెట్ ఇట్ ఎట్ దట్ టైం టు. కరెక్ట్. సో మా ఫాదర్ కి ఏంటంటే అదే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు చాలా సార్లు. మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హి యూస్ టు సే దట్ మీ ఇద్దరు కంపాటబుల్ కాదు, కానీ వదిలి ఉండలేరు గ్యారంటీగా మీరు. Because you both need each other so much. Depend on each other completely, codependent. Life ante, so nika oka person based lo oka relationship establish cheyalante, I always say this to her, what is she for me ante she is my life. Love one kaadu, partner kaadu, wife kaadu, ivanni kaadu, naku she is my life. ఎందుకంటే తనతో కాకపోతే నేను ఇలా ఉండలేను, నాతో కాకపోతే తను అలా ఉండలేదు, అలా కుదరాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. చార్జ్ పెడతాను, చార్జ్ ఓకే. So that's the inspiration part, when it comes to Sudha. And again, then I want to continue the previous conversation. Neeku US chances చెప్పాను, నెక్స్ట్ H1B చెప్పాను, నెక్స్ట్ గ్రీన్ కార్డ్ పెట్టడానికి కూడా the most important motivation factor, unfortunately it did not sound like that at that time, but she used to bully me into saying, everybody else is getting it, you are not doing anything for this one. Kind of she had to push me into that role to make me interested in applying for green card. But I did that whatever she asked me, and then I finally applied. So she's an inspiration part, but that's a long time ago, right? 2006 2007 tho aa inspiration part complete అయిపోయింది. But recently, I would say something recently, right?
2001 నుంచి పనిచేస్తున్నాము. 2022 కల్లా ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ బర్న్డ్ అవుట్. I just left everything. I want to quit my job, maybe change to a different position or do some business or something. అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ లోకి వచ్చేసాను కంప్లీట్ గా. ఐఎమ్ టైర్డ్ విత్ ఆల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నేను I cannot do this anymore. I want to do all the time, right? 20 years running in the life. Yes. I put a December 2021. That was the last day. In December 21st is the last day. I quit my job. But quit job kada the contract ayipindi. I'm done with it and whatever it is, and I left the job. Was not looking for any other job at all. So January, February, March, April ee time anta naku self introspection, discovery, what is my future path, kind of like at a crossroads where I don't know where to go. Alanti place lo nen stuck up ayipayanu. Again, the person who inspired me to find an opportunity which is very tactfully done. Naaki em interest o tanaku telusu basically naakante mundu, and she was trying to help me look for opportunities and say you have to go here, maybe apply here. So she's taken a part where I clearly made a conscious choice of what she's trying to ask me to do. Nenu architect ga pani chesanu 22 years, almost 22 years. Yeah, so I changed my profession completely. Delivery architecture completely వదిలేసి I changed my profession to a technology director. Technology leader. దీంట్లో ఏంటంటే technology director. Director, okay. Yeah. So ఈ role లో ఏంటంటే I'm responsible for bringing money into the company. I have to win contracts. I have to write proposals. I have to lead. I have to create teaming agreements. Work with several vendors who can actually deliver the software. Work with people to help them hire and give them positions. Kind of a business development role. So it's a strategy and it's not related to visionary role, right? Bigger responsibility. Yeah, exactly. Yeah. Yes. Bigger, yeah. So government consulting law, this is one of the key positions that people have. Very few people will be doing this kind of job. This is called all BD, and then your whole point is to bring money into the company. You have to win contracts. Okay, it's a small business, 8A small business company. Relay Group is a small company like that, and they get to be in this business since 2013. And their whole point is to expand their business in one particular area, which is data management. And I happen to have all the experience from my past as an architect, and in the right place where I can actually. I don't know whether I would win the contracts or not, but she was actually made me feel that I could probably do something like that than being in that same architect role. So that was an inspiration that she was to me, and then I quickly got into that role. And then now I'm very honest, very pleased to be in that role right now. 26-27 contracts we wrote, and I got 4 contracts. I tell this to my company folks also, and I made them richer by $89 million because I got the contract for them. Yes. And I happen to be in this position right now where I'm setting up a program, $50 million contract program right now. We hired almost 50 people. Everybody went through my eyes, my screening, my conversations. Now that program is all working well. It's been 3 months, 4 months right now. It's all working well. And again, who inspired me to be in this position? That's my wife. Yeah. సో ఐ థింక్ నీకు ఛాలెంజ్ సరిపోలేదు అప్పుడు నీకు బోర్డ్ నువ్వు ఎందుకంటే యు ఆర్ ఆల్వేస్ రన్నింగ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్ రైట్ సో ఇట్ బికేమ్ రొటీన్ ఫర్ యూ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ ఐ గెస్ సో షీ బిలీవ్డ్ ఇన్ యూ దట్ యు ఆర్ రెడీ ఫర్ ఎ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్ మేబీ బిఫోర్ యూ డూ. So, and she challenges, I'm telling it in a nicer tone right now, but she actually makes it like a challenge for me. Can you do this? Are you really capable of doing this? Yeah. అలా పెట్టినప్పుడు I feel like agitated. No, I have to get it. So I can, why not? అనేది she uses that technique also, and then so whatever it is, that's ultimately it's an inspiration. And again, throughout my life, one person I would say I'm truly inspired. That's her. She might not have done a lot to get me situated in that position, but she's at least she put the seeds in there to say maybe you could do this as a next step. Again, that's what I want to say. Yeah. So at least she knows like what would make you like click or go to that direction. She points you to the direction, I guess. That's really good to have the partner, right? Like that. Yeah. So that
ఎవరైనా అంటే భయపడిపోతారు కదా, అమ్మో ఇప్పుడు ఏంటి బర్న్అవుట్ అయిపోయి ఫ్యామిలీ లైఫ్ వద్దంటూ అంటే నేను ఇంకేం జాబ్ చేయను లేకపోతే బ్రేక్ చేస్తాను ఏదో అంటే, అలా కాకుండా షీ tactfully put you into the right path that motivates you again అనేది. And her commitment also changed, right? So all this time I've been that person who took like so many jobs in the family. I'll give you a list of jobs, right? I had 7 of them that I listed for myself. Regular సో job అది that I చెప్తాం. నువ్వు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసావు కదా TCS లో, జస్ట్ అదే ఆర్కిటెక్ట్ గానే స్టార్ట్ చేసావా? TCS లో స్టార్టింగ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఆర్కిటెక్ట్ కింద స్టార్ట్ చేశాను బేసికలీ నేను. ఓకే. సో that was a long time ago. 2003. 4 years అలా చేసావు TCS లో ఉన్నప్పుడు. అలా చేశాను. తర్వాత ఎక్కడ స్విచ్ అయ్యావు? కన్సల్టెన్సీ త్రూ H1 కి స్విచ్ అయిపోయావా నువ్వు? ఇప్పుడు H1 స్విచ్ చేద్దాం అన్నప్పుడు. కరెక్ట్. సో ఒక ఇండియన్ కంపెనీ కాంటాక్ట్ నాకు దొరికింది ఫ్రెండ్స్ ద్వారా. సో వాళ్ళ కంపెనీని యూజ్ చేసుకొని సేమ్ అదే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ రోల్లో నేను H1B పెట్టుకొని వేరే క్లయింట్ పొజిషన్ లో I started taking up jobs. Again, this H1B ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందంటే మనకి you find your own job and this Indian company, they just basically take a cut from you, like a small 20% 30% తీసుకుంటారు కదా. They'll make you work through the number of hours and then you invoice them and then they pay for that whatever after 20% gets cut. So that was the model that we had and we worked in that same model for quite many number of years. ఒక client నుంచి ఒక client కి అలా షిఫ్ట్ అవుతూ I picked up a lot of experience. As an architect, I picked up many things in various client locations, and it happens to be that healthcare domain is the most important aspect. I survived and sustained and clearly became a specialty for me, because all the clients that I've worked happen to be the healthcare clients. So I think this is the current position that I'm in right now. It's also in healthcare and it's the 7th client. So the sector, healthcare sector choose చేసుకోవటం మంచిదైంది. అందులోనే different clients experiences అన్ని over the years. 10-12 years healthcare లోనే కదా, 2007 నుంచి 2020 వరకు. Yeah, absolutely. 2006-7 నుంచి almost 2022, 22-23 వరకు healthcare 15 years. Almost 15 years of healthcare experience. So that different clients. Correct, clients. So I think that the basics that we built with TCS and the software development basics that started with, and the number of clients I worked on healthcare, and the kind of consulting experience I had, all paved the way for the current position that I'm in right now. If I'm able to survive as a technology director, all because of these stones, different these foundation steps stones that you are building. And again, destiny took me in this path and then gave me that experience, gave me that capabilities, gave me that people connections that helped me survive and sustain in this current position right now. And again, bigger challenge ki idi metlu laga steps laga use ayindi నీకు ఈ different experiences. అంటే స్విచ్ కూడా ఒక క్లయింట్ నుంచి ఒక క్లయింట్ వెళ్ళినప్పుడు you have to be a voracious learner, right? క్విక్ గా వాళ్ళకి ఏంటి కావాలి అని మళ్ళీ లెర్న్ చేసి మళ్ళీ నువ్వు అక్కడ సర్వైవ్ అవ్వగలగాలి కదా. ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ రోల్ యాక్చువల్లీ కన్సల్టింగ్. సో వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకోరు కదా, ఎక్స్పర్ట్స్ నే తీసుకుంటారు కన్సల్టింగ్ కి, ఆ టెంపరరీ షార్ట్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి కదా. సో మళ్ళీ ఒకదాని నుంచి మళ్ళీ ఇంకొకటి తీసుకోవడం అలాగా. సో సుధా కూడా అప్పుడు నీతో పాటు కన్సల్టింగ్ కి స్విచ్ చేసిందా? నీకు ఓన్ కంపెనీ కూడా ఉన్నట్టుంది కదా కొన్ని రోజులు మధ్యలో. ప్రొఫెషనల్ గా ఇప్పుడు నువ్వు కెమికల్ ఇంజనీర్ స్టార్ట్ చేసావు కదా, ప్లస్ IT కి స్విచ్ చేసావు కదా. అంటే ఎట్లా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా యూజ్ అయిందంటావా, లేకపోతే కంప్లీట్ గా IT ఫీల్డ్ లో ఎలాగ గ్రో అయ్యావు అని చెప్పి కెరియర్? Okay. So I think chemical engineering చేసిన తర్వాత IT కి వస్తే I think one thing what I would say is they are definitely not related and it's not useful at all. But if you have done well in chemical engineering, IT is nothing. People can easily ace it. IT is probably the easiest part of all. They just learn how to do stuff and then they just take it to next level. So I don't think that IT engineers are really smartest people on an average. Core subjects people are very smarter. They learn a lot. But how chemical engineering has helped me is in my personal life. Chemical engineers by profession, by college degree, right? They actually study several subjects. They study civil subjects, metallurgy subjects, electrical subjects, mechanical subjects,
basically they touch every side of the industry. Chemical engineering anukune ante, so that multidisciplinary skills that we learned were definitely very useful in changing my personality. Exactly. I always think that we could do anything. Because we did chemical engineering, we could do anything. అదే థాట్ ప్రాసెస్ నాకు ఉంటుంది. అది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఐ ఫీల్ దట్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వచ్చింది వేరే ఇంకే ఫీల్డ్ లో ఉన్నా కూడా వచ్చి ఉండేది కాదు కదా లైఫ్ లో. So IT was like an easy deal for me to deal with, but again, so no resemblance or any stepping stone because I did chemical engineering to IT as but IT గురించి సెపరేట్ గా మళ్ళీ స్కిల్స్ బిల్డ్ చేసుకున్నాను నేను. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత TCS లో we spent a lot of time with going to several institutes and then trying to learn about IT development and everything. We did that on the side though, but that's a separate story. But so architect ga start chesanu, consulting years build చేసుకున్నాను మొత్తానికి. I've been an architect for probably almost all my life, until this particular job that I took up in 2022. Architect అంటే ఏంటి? స్పెషల్ లాంగ్వేజెస్ కానీ ఏదైనా ఉంటదా నేర్చుకోవడానికి? లైక్ డేటా అంటే ఆరకిల్ అని కాదు. ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద బ్లూ ప్రింట్, రైట్? యూ క్రియేట్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ every column, every wall, every electric connection, every plumbing pipeline. You have to build all that on a piece of paper so that the actual developers can actually take it and construct the house in the fashion and model that you want to build. Same thing I do in the IT also. I design the model, I design the IT infrastructure so that people can actually develop it and construct it to the specifications what I provided. So I'm an architect who designs the IT systems. So it's a very creative role, right? Designing anedi. It's a very creative role, yeah. It's different than just the regular IT. It's an architect means you need to be always creative and designing and coming up with the new things. So I tell this to many people in all my conversations, right? You can segregate people who are working in this industry in 4 levels. The topmost level is the business level. Okay, this is where the actual business is happening. You're trying to somebody is trying to create a airline ticketing system, or somebody is trying to create a supply chain process that can actually move products from one place to other place. That's the business process. The next layer is the data layer. So there's data that supports that business. You're making transactions, creating invoices, creating claims. This is all the data that is getting generated as part of the business process. Next layer is the application layer, which is very interestingly all the tools and technologies that you use to manage this data and understand and be productive to business that you said in the top, right? The last one is the infrastructure, which is your hardware and your licenses and the appliances that you use to actually do all your processing. So there are 4 levels. Everybody could easily understand these 4 levels, and I belong somewhere in between the business layer and the data layer. So my job is majorly to understand how business processes work and how does data that is being generated relate to those business processes, and then find efficiencies in actually improving the data management aspects. I mean, this is in a nutshell what I do. And we use several kinds of technologies, tools and everything, whatever, but bridging layer between business and how the data you are converting into money. Business and data. Right? So that's how you are connecting these two worlds. Now I think you are more in the business layer, right? And you are managing all these other layers, I guess. So ఎలా అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి కదా ఈ టెక్నాలజీస్ ని, ఆర్కిటెక్చర్, డిజైనింగ్ మోడల్స్, ప్లాట్ఫామ్స్ చేంజ్ అవుతా ఉంటాయా? Agree. So that's again definitely a deeper topic. I started my life in mainframes. This is back in the days when things were used to be run on mainframe systems and their own databases, their own applications and everything. That's where I started in 2001. And over time, I shifted into more traditional set of data management aspects, which are Oracle, DB2, SQL, Teradata. These are the databases that we have seen in the 2005 to 2015-16 time period. Right now we are at a stage where those databases are being sunset. They're no longer being used. We're all moving into Spark and Hive, big data, right? And then big data technologies. You're exactly right. Big data technologies is what we are using right now, because we understood that databases are limiting.
they cannot scale up to the level that you want them to operate. And you want an open system where you are free of these license costs and features that you want to put into this your data management system. That's not possible when you're constricted by a vendor who is trying to say this is the functionality I can give you. People don't want to do that anymore. They want to make everything open source. They can experiment and write utilities and do whatever they want on the system. So I've seen three things: mainframe, the traditional regular kind of warehouses, and also the last now part, is a big data, iCloud, and all those things. Nice. So I think that broad experience was very helpful in helping me to situate how these contracts are moving and try to win work for this company. So then again, that knowledge, however simpler, whatever it is, it's helpful for me. Yeah, and also the complex solving problems of chemical engineering made it easy to learn all these things, I guess, right? Subconsciously. And the chemical engineering you use cheyకపోయినా, I think so, right? అంటే మజిల్ లాగా నువ్వు 100 kgs మోయడం అలవాటు పడిపోతే నీకు 50-20 మోయడం అంటే ఈజీ అయిపోతుంది కదా తర్వాతకి బాడీ మేబీ I think so. Yeah, so it's nice. Yeah, now a technology director role, it's inspiration to any chemical engineers, upcoming chemical engineers, or who wants to start as a chemical engineer, right? Yeah, it's good. Like there's no limitation that you have to go only to this path or that path. Yeah, it's nice to know. Yeah, that. So bachelor's chemical engineering chesna, what I understood in the path in between was I thought I may not be able to survive in a bigger role without a proper degree in the background. So I actually started my MSIS program. You can see that in the back. Okay. The Master of Information Systems, from UMBC. So దాంట్లో నాకు మాస్టర్స్ డిగ్రీ I took up from IT. It's more IT background, information systems basically. So I did that in 2010 to 2013 while I'm working for a company. I did this in the online part-time basis. So that 3 years was little struggling, but that's master's education masters చేసావు అయితే మధ్యలో మళ్ళీ. So I'm into master's IT right now. So people cannot call me anymore chemical engineering because the latest degree is a master's degree. Masters in IT, systems. Yeah. Of course, you started as a chemical engineer, but you have masters in IT now. That's nice. Yeah. That was very easy. I honestly thought that whatever they were trying to teach me, I kind of knew all of it because I already had 10 years of experience by the time. But yet again, having a degree was helpful in two aspects. One is it helped me with my immigration side of things, which made things very easier for me because of the master's degree in this country. That helped it. And also the director role that I have right now, that master's degree was very helpful. Were very helpful. Yeah. Okay. That's good. Yeah. So you put a green card. గ్రీన్ కార్డ్ ఆల్సో హెల్ప్ చేసింది డెఫినెట్లీ. గ్రీన్ కార్డ్ ఏంటి? ఈబీ అంటే నీకు నువ్వే అప్లై చేసుకున్నావు త్రూ కన్సల్టెంట్స్? EB2 EB2 అప్లై చేసినప్పుడు ఈవెన్ ఫర్ ఏ పర్సూయింగ్ మాస్టర్స్ అట్ దట్ టైం దే వర్ గివింగ్ క్రెడిట్ ఫర్. ఓకే, సో EB2 కి నీకు హెల్ప్ అయింది, లేకపోతే EB3 లో అప్లై చేయకుండా EB2 ఫాస్టర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నీకు నువ్వే అప్లై చేసుకున్నావు కదా? లేదు, ఐ హాడ్ టు గో త్రూ ఎన్ ఎంప్లాయర్. EB1 అయితే నీకు నువ్వు అప్లై చేసుకోవచ్చు, కానీ EB2 అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. EB2 అంటే ఎంప్లాయర్ త్రూయే, కాకపోతే ఎంప్లాయర్ త్రూనే, కానీ ఇవన్నీ కూడా అవసరం అయినాయి. సో దానివల్ల ఈజీగా EB2 వచ్చేసింది. సో గ్రీన్ కార్డ్ ఎప్పుడు ఏ ఇయర్ కి వచ్చేసింది? సో గ్రీన్ కార్డ్ నేను స్టార్ట్ చేసింది ప్రాసెస్ 2006 లో, బట్ నాకు వచ్చింది 2021 లో. 2021 వరకు మీ గ్రీన్ కార్డ్ రాలేదు? 21 వరకు రాలేదు బేసికల్లీ. అన్ని ఇయర్స్ పేషెంట్ గా వెయిట్ చేశారు. ఓకే, and then I'll tell you some interesting thing. This is for everybody who is struggling, right? Yeah, very interesting case. I applied for green card for 3 times, total 3 times. So 2006 లో అప్లై చేశాను, తర్వాత 2009 లో అప్లై చేశాను, మళ్ళీ 2012 లో అప్లై చేశాను. I had to go through that process 3 times. అంటే లేబర్ ఫైల్ చేసి 140 క్లియర్ చేసుకొని అప్పుడు 485 అప్లై చేయాలి కదా. దట్ హోల్ ప్రాసెస్ ఐ డిడ్ దట్ 3 times. సో అందరికి ముందులో వచ్చింది 6-7 లో. I was not really sure that I want to stay in this country. Like I said, since my wife inspired, I went ahead and applied, but I was not taking direction into doing anything to get to that green card process. So confusion lo I missed a date. ఆ డేట్ మిస్ అవడంతో ఇట్ వాస్ డిలేడ్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్.
And then by the time I realized I made a mistake and everything, the employer with whom I was trying to apply the green card, he was federally indicted and in the jail. And so his company was shut down all of a sudden. From the FBI agents and the other agents came up, and then they shut down the entire company in 2008. So my green card is all gone, because I stayed with that company. It was all gone. And again, Care First Blue Cross Blue Shield was the employer I changed to. Luckily, I got a job with them, and they applied. But they had a rule that they were not going to apply EB2. They want to go to EB3 because the rest of the people who were staying as data architects, they did not require a master's degree. So they didn't specialize people. So they said EB3. EB3 was a very long line, and then I didn't. That didn't. But so I had to reapply with EB2 in 2012. So that's why it's 3 times now. I'm telling for a reason, because the last set of years, 2020 or 2019, when we were current, but we were still not getting a green card. So I wanted to research more into finding out why I'm not getting green card. So I ordered a copy of my file using the Freedom of Information Act. This is available on the internet. You can request, and then they'll give you the complete file of what an immigration officer is seeing to you. So you can see what he's seeing, so you can understand what is that expecting, what is that missing. That is how I found out there is a big problem in what they're seeing. The employer, the first employer with whom I applied my green card, since he was federally indicted, the similar kind of situation happened with the last employer, which is 2012 when I applied. He was also federally indicted. So I was missing that. So what the immigration officer is saying is, how come 2 of your employers with whom you applied your green card are both federally indicted? Are you for real? So that was what was blocking them. So I understood that immediately, and then I actually sued the government, US government, asking them to make a decision on my green card process. It's called writ of mandamus, WOM. So I sued the government of United States. So then finally they came back and said, okay, there is really no grounds for us to stop your green card process, so we are approving your green card. So that is when I got it in 2021. It's just a struggle. I had to go through all these hoops and loops to get to my green card, and apart from the time struggle that we had, the number of years that we had been trying to get green card, that's one thing. And then I really have to fight, and in that fight I could lose everything, and I might have to go back to India. But I took that stance, and I went forward and said I'll fight this case, because I didn't do any mistake. It's the employers who are federally indicted. Why should you punish the employee? Employees, right? So that's not fair, and a good chance. And my lawyer said it's also a good thing for you. I'm definitely sure you won't have a problem. And we applied, and within the next 15 days we got the green card. It's very inspirational, Ranjit. This part is like, I really don't know actually. ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ గురించే మనకు అంత తెలియదు కదా. అలాంటిది యూ వెంట్ ఇంటూ ద సిస్టమ్, అండర్స్టూడ్ ద సిస్టమ్, అండ్ ఆల్సో యూ వర్ ఏబుల్ టు ఫైట్ ఫర్ ద సిస్టమ్. యూ టుక్ దట్. So if I'm sharing anything for the people who are watching this, I think one thing is I want to point out the Freedom of Information Act. You can look at the file, like how immigration office is looking at you. Do that. And I also went to the extent of contacting the First Lady. I also went to the extent of working with the local congressman, trying to get them to help me understand what is blocking my case. And also have contacted lawyers who have very strong presence in USCIS, so they can actually move things in the background. Things that are stuck a little bit in limbo, they can actually do those things. So I suggest to people that you pick an order, and then you progress through these steps before you can actually give up. Don't just sit idly and think that somebody will clear your case. It will not happen. You have to make active steps. And may not be for us. Everybody in this group probably is done with their green card process and everything. Sure, but it could be at least a story for others, who are still trying to get. Because I hear even now so many people are stuck in many different phases of green card. Their families are here, right? Kids are born here. They can't go back because the kids think that they belong here. And then they are stuck in the system, right? It's good, like you said that, because naake teliyadu, assalu teliyadu ivanni unnayani naku. Kani it's a very challenging phase too for you, right? Yeah. I can see now. Like ఎన్ని సార్లు 3-4 సార్లు అవి అయినా మళ్ళీ అప్లై చేయడం, పేపర్ వర్క్ ఎంత తలకాయ నొప్పి కదా.
అవి కాకుండా ప్లస్ మళ్ళీ నువ్వు అన్ని తెలుసుకొని ఫైట్ చేసి ఎండ్ వరకు అమ్మా చాలా అమ్మా. నేను ఇంకా ఇటువైపు ఆస్పెక్ట్, ఇటువైపు ఎంజాయ్ చేయడము, ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇవే కనిపించినాయి కానీ ఈ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇవి కూడా. అందుకే ఊరికనే అన్నామా మల్టీ టాస్కర్ అని, ఆర్గనైజర్ అని. So I want to summarize that, right? This is what I was talking to somebody a few days ago. Arun I was talking to, and then I was telling him, I came in 2001. I came with an aspect of trying to fight this personality differences between me and my wife. That was something that I came and I signed up for it. I said, and I'll help her succeed. She will help me feel like I accomplished her, a greatest person in my life. That was the challenge I had. As we came in, we immediately, as soon as our marriage was done, we had this kids responsibility. 2 kids, 2006 and 2008, 2 years apart. Really very struggling times for us. Since 2000, raising these kids and everything was a big painful process. On top of it, there is immigration that is going on. Because we don't know when we have to leave the country, and all this paperwork every 2 or 3 years, and trying to find employers, trying to find jobs. 2006, 2008, not until 2014 or 15 we are kind of settled down. For 10 years, 12 years, whatever we struggled, it was really painful for us to go through this whole process. Again, we stood by each other. We really like each other's company. We still try to help other person succeed. We're still doing that. That's still there. That connection is still there. Finally, now we see the light at the end of the tunnel. My kids are all done with their daycares and their car seats and our bags and bags of stuff we have to carry whenever we go. Said all of that is done. So since 2018, 19 onwards, we are really enjoying our life. Our career paths have been successful. Our vacations are great. The connections with friends are all improving because came to K1, a broad set of people are there to support in this country as is. And then we are looking forward to the next set of years too, because in next year Nikhil is going to go to college, 2024. 26, Shaan is going to go to college. First kid, so they both are like at that right age right now where they are going to go to their own colleges and survive their own life. And then my plan and Sudha's plan is to spend a lot of time with family, friends, and then travel to all different kinds of places. Next 10 years we want to resize our house, make it smaller, maybe keep one small apartment and then sell everything off, and then just go around and travel. Again a vision, right? Again you're setting an example, again leader, for the next phase of our lives again. It's good, right? You have kids very early on too, so that helped. I know it's really rough phase to have kids and the career and without getting settled, but still that phase is all like slowly 15 years, it's all like done. It's in the background now, past. Now again you get a second life, right? Once the kids are on their own, then you get to, we need to keep that energy levels. Good that we get inspiration, keep up the energy level so that kids అయిపోయిన తర్వాత ఇంక మళ్ళీ అయిపోయింది అనుకోకుండా we have to have enjoyment for ourselves too, right? Absolutely. Because we weren't I think I'm one of the few people probably in our group who have older kids. I say women definitely yes, because they might have been married 2 or 3 years ago. Lakshmi Nirmala and Surya Prabha, I remember a few of them who got married. Prashanti also has 2001. It's Prashanti also was married at the same time, so they might have older kids, but I think I'm one of the few. After that the boys, men. Next So I think we have good plan for the next 10-20 years or so. My ultimate goal is to settle in a farm with a bunch of cows and sheep and goat and chicken. Oh wow, okay. I'll tell you my chicken stories. That's my next phase too. That's really good. So మనం ఇప్పుడైతే ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ పాత్స్ మాట్లాడేసాం కదా. సో మన కిడ్స్ ఫ్యామిలీ గురించి కొంచెం సేపు మాట్లాడేద్దాము. యంగ్ ఏజ్ లోనే యాజ్ యూ సెడ్ రైట్, నీకు తొందరగానే అబ్బాయిల్లో తొందరగా పిల్లలు కూడా పుట్టేశారు కదా. సో ఇద్దరిని ఎలా మేనేజ్, ఇద్దరు వర్క్ చేస్తున్నారు కదా పుట్టినప్పుడు పిల్లలు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా, సో అది ఎలాగా బ్యాలెన్స్ అయ్యింది? I know you are a hands-on dad, ఇంకా మామ్ కన్నా ఎక్కువ. అదే వర్కౌట్ అయింది యాక్చువల్లీ మా ఇద్దరికి. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ బై ద టైమ్ I am 26. When I'm 26, I had my first kid.
28, I had my second kid. Second kid. Okay, so I definitely lots and lots of energy at that time, and then because both were boys, Sudha and myself, we had a pact that if it was girl, she would take care. If it is a boy, I would take care. So వాళ్ళకి వాళ్ళ బ్యాగ్స్ క్యాచ్ వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళడానికి బ్యాగ్ ప్యాక్ చేయడం కానీ లేకపోతే డైపర్లు మార్చడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఐ యూస్ టు డూ ఇట్ అండ్ దట్స్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ దెన్ డెఫినెట్లీ కుకింగ్ అంటే నాకు చాలా passionate thing. For me, it's kind of all started as a stress buster, just to be able to cook. But in my nature, getting people together and feeding them is something that I'm very interested in. Which is what I've done it in college also. నాకు separate గా room బయట తీసుకునేవాడిని college లో, and people used to come to my house, and then I used to cook rice and curry and some chicken or something, and then we all used to eat together. So that was there in me. By the time cooking అనేది అది passion, వేరే వాళ్ళకి cook చేసి తినడం, వేరే వాళ్ళు cook చేసి తినాలి. Exactly. Yeah. అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. So that kind of was there, and then మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత kind of కొంచెం subside అయింది. Sudha was being in that helper role. Without her in the kitchen along with me, I would not be able to do anything. So she was helping me accomplish all those things. But so around 2021 time lo ela jarigindante inka I was so busy with that stuff, I kind of stopped cooking in 2022 completely stopped, and then work gurinchi నేను మొత్తం అంతా షిఫ్ట్ చేసుకుని, so whatever doting for the role I had kind of slowly is morphing right now. Sudha is taking more of those responsibilities. She's actually playing a bigger role in kids' lives because they need mom. Boys kabatti they are more comfortable with mom, and పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఆల్సో నాకు అంత పేషెంట్ గా లేని ఇప్పుడు బేసికల్లీ. రోల్ చేంజ్ అయిపోయింది కదా కొంచెం. ఎందుకంటే నాకు వర్క్ ఆల్మోస్ట్ 15-20 hours, 12-15 hours spending at work itself every day, and it was not possible for me to keep on. When she inspired me to take up a director role, I clearly told her, if I take up that, I won't be able to do things in the family like before. So that roles have kind of changed right now. Communication wise kuda iddarki very perfect ga undindile, wave length match ayindi baagane. Yeah. So అదైతే ఉంది. ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ మై బ్యాగ్. I want to spend a little bit time on the professional side, if that's the question that we are talking about. So along with all these things, with our jobs, 2 kids, and what we were doing to survive in the professional world, we had 2 other things going on. One is a company, small business, women-owned small business that Sudha and myself, we both started in 2013. Again, so we had contracts where we placed people on different projects here and there. We wanted to grow that company. It's called VaMa Consultants, and again, it's a staff augmentation firm, and our major interests are trying to see if we can place people here and there on several different contracts. So it started from that point in 2013, but right now we are at a place where we have clear good connections with the Relay Group, the company which I'm working for, and they are actually helping us build that VaMa Consultants to a level where we can actually put a lot more people. Because I'm bringing business to them, they said, we'll give you a part of the business so you can also build your company. So that is the stage where we are right now. And the second aspect I want to tell is I'm also big on the rental properties, property management and stuff like that. Hey, this is the editor, Shaan. I'm Ranjit's younger son. I hope you enjoyed the podcast/interview. Don't forget to subscribe below, as well as my channel right here. Peace.